Okay. Hi friends. Good afternoon to all. Engana preparation ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? How is it going on? Okay. Good afternoon. Class started. കേൾക്കാമോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? Yes. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു 80 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ 80 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു 80 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ 10 സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 800ഓളം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. റൈറ്റ്? ഇത് ഓർമ്മിക്കുക, ഇതൊരു പരീക്ഷയുടെ മോഡലാണ്. ഇനി വരാനുള്ള പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള, അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലും ഉത്തരം എഴുതാനുള്ള ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണം, കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ട് ഷാർപ്പൻ യുവർ ടൂൾസ്, ഷാർപ്പൻ യുവർ വെപ്പൺസ്. നിങ്ങളുടെ പണിയായുധങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടി വെക്കുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് നൗ. ആരംഭിക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ഇതാണ് ചോദ്യം. ദിസ് ഫ്രം the stanzaic form of Shelley's To a Skylark. You know the stanzas form. You know, Shelley's Skylark has 21 stanzas. Shelley's Skylark has 21 stanzas. You know, 21 stanzas are there. And it has 105 lines. You know, last year, കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, how many stanzas are there in the poem To a Skylark? See here, stanzaic Shelley Skylark, 4 lines, trochaic trimeter followed by final line, iambic hexameter is called Alexandrine, is significant because it was the most common stanza form in Romantic period. The short, quick lines mimic the rapid flight of the bird, while the final long line suggests it's soaring, rise high, continuous song. It is a form borrowed directly from classical Greek chords. It creates a somber, melancholic tone suitable for an elegy. Very good. എല്ലാവരും ഭംഗിയ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹറിയ ട്രാവലോഗ്, അനുപമ, ആദിനാഥ്, ഷാദിയ, അൻഷും, ഷറീന, മദ്, സി ഗോപിക, സഫിയ, ശ്രീഷ്മ, നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉത്തരം ശരിയാണ്. എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ? ഇത് ഷോർട്ട് ക്യൂക്ക്. യു നോ ദ ആൻസർ ഈസ് ബി ഈസ് ദ ആൻസർ. ഷോർട്ട് ക്യൂക്ക് ലൈൻസ് മിമിക് ദ റാപ്പിഡ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബേർഡ് വിത്ത് ഫൈനൽ ലോങ് ലൈൻ സജസ്റ്റ് the soaring. You know the word S-O-A-R, soar means rise high, continuous song. So this form is unique to Shelley. The interplay between short energetic lines and the long expansive final line is a formal device that mirrors the poem's subject. Remember, the dynamic movement and lingering song of the bird. You know, hail to thee, blithe spirits. The form begins like this. Hail to thee, blithe spirits. See, last line is teach me. See, avasanikkundana, the world should listen what I am as I am now. These are the look before and after, and pine for what is not. Our sincerest laughter, some pain is fraught. The sweetest songs are that of tell us saddest thoughts. You know, see, it was published in 1820 along with Prometheus Unbound. Prometheus Unbound എന്ന lyrical poem ഉണ്ട്. A lyrical drama by Shelley, Percy Bysshe Shelley, who belonged to the second generation of Romantic poets. See, it was, you know, and this is the Skylark, To a Skylark, one of the best lyrics in English. Okay, this poem has 105 lines and 21 stanzas. Okay,
Then remember some of the words, lines in this poem. Okay. ഇതാണ് ഈ ചോദ്യം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് assertion നോക്കുക and reason. ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ വെരി ഗുഡ്. സാധാരണ നമ്മൾ നെറ്റ് പരീക്ഷയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയാണിത്. ഒരു assertion ഉണ്ടാവും, റീസൺ ഉണ്ടാവും. The final couplet of many Shakespeare sonnets often provides pithy conclusion or surprising turn of thought. Reason ആണ് the structure of the English or Shakespearean sonnet with its three quatrains followed by concluding couplets AB, AB, CD, CD, EF, EF, GG. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. See, A is true, but R is false. A is false, but R is true. What is your answer? The final couplet of many Shakespearean sonnets often provides a pithy conclusion, surprising turn of thought. The structure of the English sonnet, Shakespearean sonnet with its three quatrains followed by a concluding couplet. AB, AB, CD, CD, F lends itself to this rhetorical function. What is your answer? Very good. Saraswati Anu, Gopika, Sreena, Jamshida, Karthika, Ramya Balan, Anupama, Femina, ഒക്കെ ശരിയാണ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സോണറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ആൻസർ ഈസ് എ ആണ്. The structure of Shakespearean sonnet where argument or imagery is developed in the quatrains and perfectly suited for the final couplet, act as a summary, resolution, ironic twist. The form enables the function. This is the explanation. Very good, very good. ഇതാണ് സോണറ്റിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം. അടുത്ത പോയട്രി സെക്ഷനിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പോയംസ് ഫ്രം ദ സിലബസ്, നമ്മുടെ സിലബസിലെ പോയംസ് മോസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി എൻഗേജസ് വിത്ത് ദ തീം പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ disillusionment and the mimicry of the colonizer. See, Tagore's Where the Mind is Without Fear. See, David Diop's Africa. Wolsoyin's Telephone Conversation. Jack Davies' Aboriginal Australia. ഇത് പ്രീ കൊളോണിയൽ ആണ്, ടാഗോറിന്റെ കവിത. ഇത് എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. Which of the poems from the syllabus most directly engages theme of post-colonial disillusionment? അപ്പോൾ ടാഗോർസ് പ്രീ കൊളോണിയൽ ആണ്. സോ ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് ജാക്ക് ഡാവിസ് അബോറിജിനൽ ഓസ്ട്രേലിയ. ശരിയാണോ? No. Answer is, David's Africa, directly engage with the theme post-colonial disillusionment and mimicry of the colonizer. Shadi Ajum, correct ano? Allah. See here, this is, Jack Davies, Aboriginal Australia. David Diop's Africa. Which is your correct answer? Yes, Ramya Balan, you are correct. Ramya Balan, correct. റെന്ന കറക്റ്റ് ആണ്. വിജിഷ്യ ശേഖർ കറക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ. അനുപമ സി എസ് കറക്റ്റ് അല്ല. പ്രിയങ്ക യു ആർ കറക്റ്റ്. തോയ്ബ ഇസ്മായിൽ കറക്റ്റ് അല്ല. ദീപ എം കറക്റ്റ് ആണ്. റഹ്മത്ത് മുല്ലപ്പള്ളി കറക്റ്റ് ആണ്. സഫിയ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ക്രെക്സ് കറക്റ്റ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്. റീന, ഫെബിന, രമ്യ. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ഈസ് Wolsoyin's Telephone Conversation. You know the answer? Wolsoyin's Telephone Conversation. While all three post-colonial poems deal with the colonialism effects, Soyin's poem is a masterful satire of the educated colonized subject using the colonizer's own language
and intellectualism to expose the absurdity of the racial prejudice, a classic post-colonial theme. Right. So answer here is Walt Soyinka's poem. You know, in which year he was awarded Nobel Prize? Walt Soyinka, Nigerian playwright and poet ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് വർഷമാണ് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയത്? He was born in 1934. Walt Soyinka was born in 1934. He was awarded Nobel Prize in very good, 1986-ലാണ് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്നത്. He won. Yes, Safia, correct ആണ്. 1986. Remember, കവിത പഠിക്കുമ്പോൾ വോൾട്ട് സോയിങ്ക പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ വർഷം കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കണം. അത് ഓർമ്മിക്കുക. കവിത ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കുക. അതായത് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ റൈറ്റിംഗ് ആണ്. അതിൽ ശരിക്കും മിമിക് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ട് സോയിങ്കയാണ് കേട്ടോ. സറ്റയറാണത്. Colonizers' own language, absurdity of the racial prejudice, and classic post-colonial theme. Right. അടുത്തത് fourth question നോക്കുക. In Grace Erie written a country churchyard, you know, see the line, some mute inglorious Milton here may rest, suggests, you know, see, Thomas Gray is known as harbingers of romantic revival. Precursors are. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എലിജി written a country churchyard, you know. It was written in 1742 and published in 1751. Elegy written a country churchyard. This poem has 32 stanzas including an epitaph. 32 stanzas including an epitaph. You know, curfew tolls, the knell of the parting day. Yeah. Rana, answer here is the poverty that lack of hope may have prevented villager innate genius. Some inglorious Milton. Milton was a scholarly poet. May rest. So here, village Hampton. The idea that poverty and lack of opportunity may have prevented a village innate genius from achieving fame. This is the central theme of the poem. Remember, this is the central theme of the poem, a meditation of unrealized potential. Remember, the speaker speculates that among the humble dead could have been individuals with the same natural gifts as famous figures like Milton or Cromwell, whose circumstances forbade it. This is the central theme of this elegy written in a country churchyard. നല്ലപോലെ വായിച്ച് പഠിക്കുക കവിത. എത്ര ലൈൻസിൽ നോക്കണം. പ്രധാനപ്പെട്ട ലൈൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കണം. പാസ് ഓഫ് ഗ്ലോറി അതുപോലുള്ള ലൈൻസ് ഉണ്ട്. യെസ്, 3 epitaph. 32 stanzas including epitaph ആണ്. Remember. Then, next one is structure of an ode. As exemplified Keats ode typically involves a strict narrative progression with a clear beginning, middle, and end, humorous and light-hearted tone, a serious lyrical address to a person or object, often exploring philosophical problem that is solved by the end of the poem. Simple AB rhyme scheme. Yes. Adinath, Ashna Pradeep, natural spell. Okay. കാർത്തിക എല്ലാവരും ശരിയാണ്. സുമത് സുശാന്തി കറക്റ്റ് ആണ്. എന്താണ്? എ സീരിയസ് ലിറിക്കൽ അഡ്രസ് ടു എ പേഴ്സൺ ഓർ ഓബ്ജെക്ട് ഓഫൺ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് philosophical problem that is resolved by the end. You know the answer? That is the C. The odd, you know, the odd. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. This poem has 50 lines and 5 stanzas. Yes, the ode is a formal, serious lyric. Lyric means a song sung in the accompaniment of a lyre. That is called lyric. In Keats' odes like Grecian Urn, Nightingale, speaker addresses
an object, creature, which leads to a meditation or a problem, art, life, art versus life, mortality versus immortality, permanence, that finds some form of solution, accepts in the end. So answer here is, beauty is truth, but truth, beauty, that all you need to know on the earth. You know the lines. Here where men sit, here each other groan on. Nightingale ഓടില്. അപ്പൊ എന്താണ്? Liar. Odd is a former serious ആണ്. Serious address ആണ്. Odd on a Grecian ആണ്. നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. ആ കവിത ഒന്നുകൂടി നോക്കുക. അത് ഏതിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ചെയ്യുക. അടുത്തത്. Which of the poetic devices is most prominent in these lines from Tennyson Ulysses? A long day wanes, the slow moon climbs, deep mourns round with many voices. Metaphor, assonance and consonance, and personification. What is your answer? See. Yes, what is your answer? The long day wanes. The slow moon climbs the deep. Yes. What is your answer? Personification. What is personification? No. Personification. The long day wanes. The slow moon climbs the deep. ശരിയല്ല ആൻസർ ശരിയല്ല. ഇവിടെ എന്താണ്? The long day. The slow moon climbs the deep. Not personification. Savitri Sranya. Here, you look at this. This is assonance and consonance. See, answer is assonance, and the lines heavily land on sound. The repetition of long E sounds, assonance. In slow, moon, deep, mourns, sounds, assonance on. Somber, echoing, auditory effect. Rana correct answer here is, consonance is a literary device used for the repetition of consonant sounds with words that are close together. See, it is musical. Consonance musical. Musical. And musical. It is musical. Then, Sally sells seashells by the seashore. This is assonance. Sally sells. Then Lucky Lucy licked her lips. Lucky Lucy licked her lips. Assonance. Right? So answer here is assonance and consonance. Then compare the endings of Robert Frost's Home Burial and Ibsen's Doll's House. Compare. What do they have in common? Both end with peaceful reconciliation of the central couple. What do they have in common? Both end with peaceful reconciliation of the central couple. Both end with a moment of departure and profound communication breakdown, similar to the opening, closing of a door. Both end with tragic death of the female protagonist. Both end not optimistic hope for the future. What is your answer? Yes, Deepayam, Gopikayam, Taiba Ismail, Sarina, okay, Soumya, Najuma Begum, okay, very good, very good. Answer is both end with a moment. Slamming of door. So here answer you can. Both end with moment of departure and profound communication breakdown. Symbolize the opening or closing of a door.
ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഹോം ബറിയലിൽ, ഡോൾസ് ഹൗസിൽ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ഡോറാണ്. ഹോം ബറിയൽ വൈഫ് ഈസ് പോയ്സ് ടു ലീവ്, ഓപ്പണിംഗ് ദ ഡോർ. യു കണ്ട ലൈൻ അറിയോ? യു തിങ്ക് ദ ടോക്ക് ഈസ് ഓൾ, ഐ മസ്റ്റ് ഗോ. യു തിങ്ക് ദ ടോക്ക് ഈസ് ഓൾ, ഐ മസ്റ്റ് ഗോ. In Doll's house, Nora famously slams the door. On her way out, both represent the failure of the central relationships and the woman's departure from suffocating domestic space. They want to liberate. They want to go away from the suffocating home confinement, domestic confinement. So answer here is B is the answer. And this question is, what does Kamala Das speak about the beginning of the poem introduction? What does Kamala Das speak about in the beginning of the poem introduction? Her frank distaste for politics, her frank likeness of politics, her patriarchy domesticated life, the living condition of the patriarchal society. What is your answer? Yes. In Kamala Das, Ahana Pradeep ശരിയാണോ? Yes. Gopika, Creative Solutions, Sarina Madarsa, correct ആണ്. Adinath, Priyanka Thomas, correct ആണ്. Okay. നോക്കണം എന്താണ്? സഫിയ പി ശരിയാണോ? അല്ല. ആറോൺ ശരിയല്ല. Shamira, you are correct. Deepa, correct. Aisha Feroz, correct. Anupama, Sridevi, not correct. Danya, Fabina Pangadan, correct on. Edana, her frank distaste for politics. This is the answer. You can see her frank distaste for politics. Introduction. Introduction, an autobiography by Kamala Das. The poem opens with a statement that she knows politics. And she knows politics, but she knows names of rulers like the days of the week or the names of the month. This shows her distaste for politics. It is especially that she is shooting an arrow or subtle criticism at the flowy democracy. Full of flaws. Flowy means full of errors. Flaws. Democracy. So answer here is her frank distaste for politics. Right. Any? Ninth question. The title Margaret Atwood's. This is a photograph of me is deeply ironic because the photograph is actually a painting. The speaker is initially invisible in the photograph and only emerges as a ghostly drowned representation through the act of narration. The speaker despises photograph. The photographer is someone else entirely. Very good, Sir Shanti, Gigi Mary, Abarna Anangat, Rana. Creative Solution. എല്ലാവരും ശരിയായിരിക്കുന്നു. Correct answer ആണ് the me. Answer here is, you can see the answer, the me. The speaker is initially invisible. The photograph and the only emerges a ghostly, drowned presence through the act of narration. The irony lies. Irony means language by one meaning, different in ideas. Disjunction between the assertive title and the speaker's spectral means ghostly, erased presence. The photograph purports to show her, but her true state, drowned, submerged, is hidden from the view, making title haunting puzzle. Is the answer. Right? And the last question. ഈ പോയട്രി വിഭാഗത്ത് 21 പോയംസ് ഉണ്ട്. അത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇൻ ഡൺസ് വാലിഡിക്ഷൻ, ഫോർബിഡിംഗ് മോർണിംഗ്,
The speaker compares the death of virtuous men to the movement of celestial spheres to argue that their separation should be loud and public like an earthquake, quiet and impossible to the laity because their love is not based on the senses, a cause for great fear and trepidation, swift and violent. Okay, Shadia, Kartika, Ashwati, Shimjit, എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. സന്തോഷമുണ്ട്. നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് വാട്ട്? Quiet and imperceptible ആണ്. Quiet and imperceptible to the laity because their love is not based on the senses. The poem contrasts earthly moving of the earth, earthquakes, which bring harms and fears, with the trepidation of the fears, which is far greater but innocent. He uses this to argue quiet, dignified parting, unlike that of dull, sublunary lovers. ഇതാണ് 10 ചോദ്യം. നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ പാർട്ട് ബിയിലെ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള 10 ചോദ്യങ്ങൾ. അതായത് ഇത് കവിത പഠിക്കാനുള്ളൊരു എന്താണ്, കവിത പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ കവിത കുറച്ചുകൂടിയും മനസ്സിലാക്കണം. വീണ്ടും കവിത എടുക്കുക, ഒന്നുകൂടിയും പഠിക്കുക, ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ തീം മനസ്സിലാക്കുക, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻസ് ഓർമ്മിക്കുക, പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു 10 ചോദ്യങ്ങളാണ്. അടുത്തത് നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലേക്ക് നീങ്ങാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലേ ആണ്. ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീയിങ് ഏർണസ്റ്റ്, ഓസ്കാർ വൈൽഡിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ നാടകമാണ്. The constant consumption of food, cucumbers, muffins, etc., especially at the moments of high tension, functions as a symbol of characters, poverty and hunger, a trivial, mundane activity that absurdly displaces or masks intense emotion and social conflicts, creating comic irony, a religious ritual, the central plot device of the play. Very good. Anumaba, Gopika, Kartika, Nature Spell ഒക്കെ ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ജിജി മാരി, അബിന പ്രദീപ്, കാർത്തിക, ഓക്കെ, ത്വായിബ ഇസ്മൈൽ, ഷാദി അൻചും, സഫിയ കറക്റ്റ് ആണ്. യുവർ ആൻസർ ഈസ് ട്രിവിയൽ. എ ട്രിവിയൽ കോമഡി ഫോർ സീരിയസ് പീപ്പിൾ ആണ്. എ ട്രിവിയൽ മണ്ടൈൻ വേൾഡ്ലി ആക്ടിവിറ്റി that expert mass intense emotional. ഓർമ്മിക്കണം, this is a key comedic technique in the play. Algernon eating all the cucumbers, sandwiches meant for Lady Bracknell, or Jack Algernon arguing over muffins while discussing their supposed grief highlights the character's triviality and the play's satirical treatment of serious emotions. Right, is the answer. Then, next question is, the subplot involving Charles Surface's financial troubles and his relationship with the moneylenders, Moses, in the School for Scandal serves to School for curves to ആരാണ്? Curves to provide tragic counterpoint to the main comedic plot, establish Charles as a man of genuine feeling and generosity despite his extravagance, contrasting with the hypocritical brother Joseph, criticize British economic system, slow down the pace of main action. Abarna, Kartika, Shadia Jum, Nashida, okay, Vijayashekhar, Safia, okay, Fahra, okay, ശരിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ആൻസർ അറിയാം. ആൻസർ ഹിയർ ഈസ് establish Charles as a man of genuine feelings and generosity despite his extravagance, contrasting with the hypocritical brother Joseph. The subplot, especially scene where Charles refuses to sell the portrait of his generous uncle, Sir Oliver, reveals his true character
It proves he has a good heart, which is a key element of sentimental comedy and justifies his eventual reward. Right, this is the answer. Right? Any play അടുത്ത question ആണ്. Which of the following is the most accurate description of the setting in Samuel Beckett's Waiting for Godot? ബക്കറ്റിലെ ചോദ്യമാണ്. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോ എൻ എപ്പിസോഡ് പ്ലേ ആണ്. ഇതിലെ ചോദ്യമാണ്. ഏതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ? യെസ്. അനുപമ ശരിയാണോ? യെസ്. അനുപമ, ഹരിയ, അഹാന പ്രദീപ്, ഗോപിക, കാവ്യ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ശ്യാമ യേശുദാസ്, ജിസ്മാരി എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. Answer here is minimalist, almost abstract landscape. A country road, a tree that suggests universal, placeless state of being. Nobody comes, nobody goes, nothing happens. Minimalist, almost abstract landscape ആണ്. The stark, barren setting is deliberately vague. It is not a specific place, but rather a representation of the human condition itself. A desolate space where individuals are left to wait and pass the time. This is the question. Right. Next question is, a key difference between tragedy of Macbeth and tragedy of Willie Loman. Tragedy of Macbeth and tragedy of Willie Loman is that Macbeth is a good man while Willie Loman is evil. Macbeth's tragedy unfolds on a grand national scale involving kings and kingdoms, while Willie is a domestic tragedy rooted in the failures of a family and society. Yes, Gigi Mary, correct ആണ്. Macbeth feels remorse for his actions, Willie doesn't. കാർത്തിക, സഫിയ, അപർണ, കാവ്യ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, അഹാന, സൗമ്യ, അനുപമ, നഷീദ, ഷാദിയ, അൻഷും, ഷമീറ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ശ്രീദേവി, ഗോപിക, സുശാന്തി, മനു എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. Answer here is Macbeth's tragedy unfolds on a grand national scale involving kings and kingdoms, while Willie's is a domestic tragedy rooted in the failures of a family and society. The comparison gets the heart of the difference between classical Shakespearean tragedy and modern tragedy. Macbeth's actions affect an entire nation. Willie's tragedy, while profound, that of a common man, and its impact confined to his immediate family. That is the difference. Remember this. Play അടുത്ത question നോക്കുക. The play within a play featuring flames in Girish Karnad's Nagamandala. Featuring of flames. Flames ആണ്. They meet at the dilapidated temple, ruined temple, with an unidentifiable idol. She provided comic relief from the main story to act as a Brechtian alienation device and a meta commentary on the nature of truth, storytelling, and perspective. To summarize the plot for the audience, introduce new set of main characters. Yes, Shamira, Nashida, Soumya, Sophia, Priyanka Thomas. Okay, Sharina, Toiba, Fabina, എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. Vijisha Shekhar, very good, very good. Neeru, learn in grow with Neeru. Ramya Balan, correct ആണ്. A Brechtian, and you know Bertolt Brecht. Act as a Brecht അറിയാലോ. Brecht was a German playwright who wrote Mother Courage, Good Woman of Sassoon, സസ്വാനിലെ നല്ല സ്ത്രീ,
ഗലീലിയോ ഗലീലി. എപ്പിക് തിയേറ്റർ ആണ് അദ്ദേഹം. തിയേറ്ററിന്റെ പേരാണ് എപ്പിക് തിയേറ്റർ ആണ്. എപ്പിക് തിയേറ്റർ ഏലിനേഷൻ തിയേറ്റർ ആണ്. ബെർത്തോൾഡ് ബ്രെക്റ്റ്, അതായത് മാക്സിം ഗോർക്കിയുടെ അമ്മ നാടകമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. ഗലീലിയോ ഗലീലിയുടെ ഫേമസ് പ്ലേ ആണ് ബെർത്തോൾഡ് ബ്രെക്റ്റിന്റെ. ജർമ്മൻ പ്ലേ റൈറ്റ് ആണ്, വലിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ്. അതാണ് ബ്രെക്റ്റിയൻ എലിനേഷൻ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതായത് നാടകം കാണുന്ന എലിനേഷൻ ഇഫക്റ്റ്. വെരി ഗുഡ്. എപ്പിക് തിയേറ്റർ, വെരി ഗുഡ്. ബെർത്തോൾഡ് ബ്രെക്റ്റിനെ അറിയാം. ശ്യാമ യേശുദാസ്, അനുപമ. അതായത് നാടകം കാണുന്ന ആൾ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ്. അതാണ് the flames who can only see things they literally are, a man and a snake, not two identical husbands, but a man and snake are, offer a different objective truth. Their testimony challenges the audience perception and highlights place theme that stories and myths can hold truth beyond literal acts. Right? That is the question. Then, sixth question is, in Pygmalion, Elisa's moment of true independence is arguably when she. In Pygmalion, Elisa's moment of true independence is arguably when she dash. When she learns to speak with a perfect upper class accent, successfully performs ambassador's garden party, throws Higgins' slippers at him and declares her desire for a little kindness. Very good. Ahana Pradeep, Gigi Mary, Shyama Eshdas, Anupama, Gopika, എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആൻസർ ഈസ് സ്ലിപ്പേഴ്സ് എറിയുന്ന സമയത്താണ്. കണ്ടില്ലേ? Higgins slippers at him and declares her desire for a little kindness. While her performance at the party is a technical success, her real moment of self-actualization comes when she rejects being treated as a mere object or creation by Higgins and asserts her own feelings and humanity, breaking free from his psychological dominance. You know, have you seen the film My Fair Lady? The film version of Burnout Shaw's Pygmalion. അതിൽ ഹിഗിൻസ് ഹെൻറി സ്വീറ്റ് എന്ന പേരായ ഒരു വലിയ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കഥാപാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ, ഹിഗിൻസ്. റൈറ്റ്. ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണം. വീണ്ടും എന്താണ് ചോദ്യം വരികയാണ്. The final image of glass menagerie. Laura smiling as Tom bids her goodbye is best interpreted as. Here, Tom, a sign that Laura has found happiness and will be fine. Creation of Tom's own guilty memory, a poignant and perhaps unreal image that will haunt him forever. Indication that gentleman caller is about to return. Symbol of the triumph of illusion over reality. The final image of Laura smiling as Tom bids her goodbye, the best interpreted as. Yes, Hanapadeep, Shamira, Saumya, Shyama Eshdas, Pepina Pangadan, Priyanka, എല്ലാവരും ശരിയാണ്. എന്താണ്? ക്രിയേഷൻ ഓഫ് വാട്ട്? ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് Tom's own guilty. The creation of Tom's own guilty memory, a poignant and perhaps unreliable image that will haunt him forever. See, as a memory play, remember, this is a memory play. The ending is filtered through Tom's perspective. The image is not a realistic depiction of Laura's future, but a representation of the enduring, beautiful, and sorrowful memory that Tom cannot escape. As he says, I am more faithful than
I am more faithful than I intended to be. Remember this line. This line. I am more faithful than I intended to be. Okay, അടുത്ത question നോക്കാം. The knocking at the gate in Macbeth. Immediately after Duncan's murder is dramatically effective because, who wrote the book, who wrote the essay on knocking at the gate in Macbeth? It represents the intrusion of normal everyday world into horrific private hell that Macbeth and Lady Macbeth have created. It is supernatural sound caused by Duncan's ghost. It provides a moment of peace. The knocking at the gate in Macbeth. Yes. Deacon C, very good. Yes. Deacon Thomas Deacon Shea. It's a contemporary of William Shakespeare. So answer is, it represents the intrusion of the normal. Written by, represents intrusion. Right, Macbeth and Lady Macbeth created. The mundane, persistent sound of knocking contrasts sharply with the surreal horror of the murder. It shatters the nightmarish atmosphere and forces the Macbeth to confront the real world consequences of their deed, as famously analyzed by Thomas de Quincey. He wrote an essay on knocking the gates in Macbeth. Right, Thomas de Quincey ആണ് അതുവരെ ഈ സീനിനെ കുറിച്ച് പോട്ടർ സീൻ, the scene's name? Potter scene. Okay. Comic relief. Okay, very good. It's also called comic relief. Then, next question. The name Torvald Helmer in Doll's House is given because the name Torvald Helmer is in Doll's House is given because name of famous Norwegian king. It means strong leader in Old Norse. It has a formal patriarchal ring to it and is constant use of poet names for Nora. Little squirrel, my skylark. These are the dear names called, serves to diminish her identity and keep her in a childlike role. Yes. Toiba Ismail, correct ആണ്. Safia EP, correct. Shyama Ishdas, Ramat Mallapalli, Ahana Pradeep, Needu Bijoy, Soumya, Aparna Anangad, Ella Ramya Balan, ഒക്കെ ശരിയാണ്. Answer here is, it has a, അതാണ്, you can see, it has a formal patriarchal ring. അത് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, my little squirrel, my skylark. കേട്ടോ, to diminish her identity, to keep her in childlike role. See, the power dynamic is encoded in their names. He is always stalwart, the formal head of the house. She is a skylark, a doll, not a person within an independent identity. Her final act is to become Nora again. She slams the door. Right? Then, next question is, the dramatic structure of Waiting for Godot is often described as circular rather than linear. This is demonstrated by characters walking in circles on stage, constant repetition of the line, nothing to be done, the fact that second act largely repeats the events, and structure of the first ending in almost exact same state of writing, presence of round tree-like objects at the center of the stage. What is your answer? Your answer is, yes, very good. Anupama, Neetu, Gopika, Aparna, Shyama, Deepthi, Eji, എല്ലാവരും answer correct ആണ്. The fact that, അതാണ്. So here answer here is, the fact that second act, Waiting for Godot,
Samuel Beckett was born in 1906 and 1989. He was awarded Nobel Prize. Which year? In which year he was awarded Nobel Prize? It was a successful experiment in 1952. A successful experimental plan. Nothing happens. He was awarded Nobel Prize in 1969. Here, the symmetry between Act 1 and Act 2, the arrival and departure of Poisson and Lucky, they arrived the boy with the same message, the final decision to leave, followed by inaction, creates a powerful sense of cyclical futility where time does not progress meaningfully. Nothing to be done. Yes, 1952, 1969, Beckett was awarded Nobel Prize. Okay, remember the year of the great Nobel Prize he won. ഇതാണ് 10 ചോദ്യങ്ങൾ. 2 ചോദ്യങ്ങളിൽ മാക്ബത്തിൽ 2 ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദുവിലാണുള്ളത്. ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ സീരീസിൽ നമ്മൾ 10 ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റാണിത്. അടുത്ത ടെസ്റ്റിൽ കുറച്ചുകൂടി ചോദ്യങ്ങൾ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും. പ്ലേസ് നമുക്ക് 10 എണ്ണമുണ്ട്. അടുത്തത് എസ്സേ ആണ്, മൊഡ്യൂൾ 3 ആണ്. പ്രോസ് ആൻഡ് ഫിക്ഷൻ ആണ്, 12 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിൽ 6 എണ്ണം ചെറുതാണ്. ഒന്ന് ബേക്കൺസ് എസ്സേ ആണ്. ഇൻ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺസ് എസ്സേ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്, the diseases of learning he identifies include reading too much fiction, studying the sciences instead of humanities, studying for pure affectation and condension, or focusing on trivial details rather than substantive knowledge, not attaining formal. Very good. Nashida, Gigi Mary, Gopika, Haria, Anupama, Ahana Pradeep, Soumya, yes, Sushanti, Manu, Sarina, Madasa, Taiba, Ismail, എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. നിങ്ങളുടെ ബാക്കൺ തറവാക്കിയിരിക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്യുവർ എഫക്റ്റേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടൻഷൻ ഓൺ റെസ്റ്റിംഗ്. ദിസ് എ ഡീപ് കട്ട് ഫ്രം ദ എസ്സേ. ബാക്കൺ critics, scholars who study merely to show off. Affectation, natyamana. To win arguments, condension. You know the word born of condension. Who get lost in pedantic details, which he compares to insects that create cobwebs of learning with no substance. Study these explanations. Okay. Then, look at this assertion. The narrative perspective in Wuthering Heights is inherently biased and unreliable. The narrative perspective in Wuthering Heights is inherently biased and unreliable. The primary narrator, Nellie Dean, is not a detached observer but an active participant in the story. With her own loyalties, prejudices, and moral judgments that color her telling the tale. Assertion idana, reason idana. What is your answer? Yes, what is your answer? Edana. What is your answer? See, Wuthering Heights, narrative perspective. Edana. See, Anna. ഒന്നുകൂടി വായിച്ചോ. The narrative perspective in Wuthering Heights inherently. Reason നോക്ക്. Yes, D ആണോ? A is false but R is true ആണോ? Wuthering Heights inherently biased and unreliable. The primary narrator Nellie Dean is not a detached observer but an active participant. ശരിയല്ല. Molly Shaji, correct alla. ഒന്നുകൂടി വായിച്ച് നോക്കണം. Here, both A and R true ആണ്. And R is the correct explanation of both A and R true ആണ് explanation. നോക്കണം നിങ്ങൾ.
The novel's narrative complexity stems from Nellie's unreliability. She is not an objective historian. She is a servant who has her own feelings about Catherine, Heathcliff, and Linton's, and her narration is shaped by these personal biases, making a single truth impossible to ascertain. Right? So, Harriet Travelogue, Vijay Shekhar, Febina, A is the correct answer. Right? Wuthering Heights, ഓർമ്മിക്കണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. See, third question, അതായത് പ്രോസ് വിഭാഗത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം. Gardiner's prose style, Alpha of the Plough, is the pen name of A.G. Gardiner. Like On the Rule of the Road is best characterized as academic, dense, and impersonal. Genial, conversation, and gently didactic, using everyday anecdotes to illustrate a broader moral and philosophical point. Highly ornate and poetic, scathing, satiric, and cynical. Taiba Ismail, correct ആണ്. Gigi Mary, correct ആണ്. Gopika, Sushanti, Priyanka, Ahana, Anupama, Dhanya, Needu Bijoy, Adinath, Apu Panu. Okay, very good. Answer here is genial on. Friendly, conversation, gently, didactic, instructive one, using everyday anecdotes. You can see a stout lady walking along the road. Genial, conversational, gently, didactic one. Writing under pseudonym Alpha of the Plough. Writing under pseudonym Alpha of the Plough, Gardiner perfected the light personal essay. His style approachable and charming. Always use the simplest starting point like traffic, Piccadilly Circus. More profound theme like a social liberty. Right? Okay, അടുത്ത question നോക്കാം. Which of the following best captures the function of the opening and closing scenes with Lockwood in Wuthering Heights? Which of the following best captures the function of the opening and closing scenes with Lockwood in Wuthering Heights? They provide a clear and objective account of the events. They act as a narrative frame emphasizing stormy otherness and the chasm between strange, passionate world of Heights and the conventionalized world Lockwood represents. They offer a happy romantic resolution of the story. They prove that events of the story were just a dream. Very good. Gopika, Gigi Mary, Ahana, Sushanti, Manu, Sridevi, Haridas, Soumya, Safia, എല്ലാവരും കൃത്യമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Answer, they act as, ഏതാണ് answer? They act as narrative frame emphasizing the story's otherness and chasm between the strange, passionate world of Heights and conventional civilized world Lockwood represents. Lockwood is our entry point and our exit point. He is a proxy of the conventional reader, and his bewilderment and ultimate retreat from the world of Wuthering Heights underscore his unique and untamable nature. Remember this. Next one. The narrative technique in Arundhati Roy's God of Small Things. You know, narrative technique, God of Small Things, നമുക്കറിയാം. Arundhati Roy's first Booker Prize winning novel ആണ്. She was awarded Booker Prize in 1997 ആണ്. Sorry, published in 1997 ആണ്. അതായത് the narrative technique of God of Small Things is characterized strict linear progression from past to present, single unified first person narrator, a non-linear fragment structure that constantly shifts between past and present, revealing very good traumatic gradually from multiple perspectives. You know this. Answer here is a non-linear fragmented.
The novel's power derives from its structure around the central trauma of 1969, revealing the pace of the story out of chronological order, mimicking the way memory and trauma work. Right? 1993. Anubhava CS. Correct. Then, next one. Next question is, compare the representation of social rebellion, animal farm and god of small things. Social rebellion ഉണ്ട് ഇവിടെ. Right? Both novels celebrate ultimate success of rebellion against oppression. Animal Farm is political rebellion, while God of Mist has no element of rebellion. Animal Farm rebellion is a collective political act that is ultimately betrayed and corrupted, while God of Small Things rebellion is a personal social act, Ammu and Veduta's love that is brutally crushed by society. Gigi Mary, Gobiga, Vijisha Shekhar, Athena Pradeep, ഒക്കെ correct ആണ്. Done. Political. So here, rebellion is collective political act that is ultimately betrayed and corrupted, while God of Small Things rebellion is a personal social act that is brutally crushed by society. The comparative question asks for a nuanced understanding. Animal Farm critiques the failure of grand political revolution. It is a dystopian novel. There is a political allegory. God of them focuses on the tragic consequences of transgressing social boundaries. The love laws, which is a more personal but equally powerful form of rebellion. Right? The Bayam correct. Next question. The prose of Richard Steele and Joseph Addison can be seen as a response to the social and political climate of English Civil War, Augustan Age, a period of relative stability and commercial growth that saw the rise of new middle class seeking cultural refinement, Industrial Revolution, Victorian era of empire and moral certainty. What is your answer? You know, neoclassical periods 700 and 750. Neoclassical writers, you know, very famous writers were Jonathan Swift, Addison Steele, Alexander Pope. So, this is the answer. So, answer here is refinement. Early 18th century. Intense political religious strife aimed to promote moderation, politeness, and rational discourse. Neoclassical period. Newly informed middle class that frequented coffee houses. Done. Coffee, Addison Steele. Very good. Poetry, Cunan, ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് 1702 1714. The neoclassicism satire ഉണ്ട്. സറ്റാറിൻ്റെ പീരീഡാണ്. പോയട്രി കോഫി ഹൗസസ് ആണ്. അടുത്തത് നോക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A central theme of Satyajit Pandey's Roots and Shadows is the protagonist's Hindu search for an authentic self free from constraints of both traditional patriarchy and loveless modern marriage. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ നോവലിൻ്റെ തീം അതാണ്. കണ്ടോ? It takes place in the city of Mumbai. Yes. An authentic self free from constraints of both traditional patriarchy and loveless modern image. The novel is a quintessential example of a journey within. Hindu's physical journey have prompts an internal journey where she must deconstruct the roles assigned to her, daughter, wife, niece, to find out who she truly is. Right?
This is the question. Next question. Which statement best encapsulates Bertrand Russell's fear about the function of teacher in a modern state-controlled society? What is your answer? He fears teachers will become overpaid and lazy. He fears teachers will become efficient guardians of the herd, instilling docile uniformity rather than fostering creative critical thought. He fears teachers will lack the proper academic qualification. He fears teachers will focus too much on sports and not enough academics. You know the answer. He fears എന്താണ് efficient guardians of the herd, instilling docile uniformity rather than fostering creative, crucial, critical thought. Russell's primary concern was the co-opting of education for propaganda. He uses the metaphor, the guardian of the herd. Remember, Bertrand Russell uses the term, the metaphor, guardian of the herd, to describe a teacher who merely produces obedient citizens, which is so a profound betrayal of education's purpose. Guardian of the herd. And the last question. ഈ പ്രോസ് ആൻഡ് ഫിക്ഷനിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. In the bluest eye, the symbol of the dirty, perpetually unlovely Sophia, in the breedlove's home represents, you know the answer. The bluest symbol of the dirty, perpetually unlovely sofa in the breedlove's home represents the internalized self-hatred sense of that the family feels with their projected surroundings. Answer here is internalized self-hatred. See, sofa which cannot be cleaned no matter how hard they try is a powerful symbol of the family's inescapable sense of their own ugliness, feeling of imposed on them by a racist society. Right. ഇതാണ് 10 ചോദ്യങ്ങൾ പ്രോസ് ആൻഡ് ഫിക്ഷൻ. അടുത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ്, ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം ആണ്. The history of all hitherto existing society is the history of class struggles. നാളിതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സമുദായങ്ങളുടെ ചരിത്രം വർഗ സമരങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ്. A literary critic who uses this statement as a foundational principle to analyze a text, focusing on how it represents conflict between bourgeoisie and proletariat, is applying ആരാണ്? Yes, very good. Marxist criticism. The Communist Manifestoയുടെ തുടക്കവാചകമാണ്. The opening lines of Communist Manifesto by Marx Engels. Right? The history of all hitherto existing society is the history of class struggles. So answer here is Marxist criticism. This famous opening lines from the Communist Manifesto by Karl Marx and Friedrich Engels is the cornerstone of Marxist thought, which views social reality and by extension cultural products like literature through the lens of class conflicts. Right? Next question is, second question is, the concept of the death of the author proposed by Roland Barthes argues that an author's biography is the most important key to interpreting a text. The meaning of a text is not derived from the author's intention but is created in the act of reading. The birth of the reader must be at the cost of the death of the author. Only texts by deceased authors can be truly appreciated. Authorship is no longer relevant in the age of digital media. Very good. Molly Shaji, Saumya, Anupama, correct answer here is what?
Answer here is Roland Barthes, Death of an Author. Answer endana the meaning. So here the meaning of text is not derived from the author's intention, but is created the act of reading. The birth of the reader must be at the cost of the death of the author. The foundational concept of the post-structuralism. The foundation concept of post-structuralism. Barthes argued against looking for the author's single authoritative meaning and instead located the production of the meaning within the reader and the web of the language itself. Right. Next question. Nokanam. Next question. Which of the following questions would be new historicist critic be most interested in asking about Shakespeare's Macbeth? What is the central tragic flaw of Macbeth's character? How does the play imagery of blood and darkness create unified aesthetic effect? How do the contemporary Jacobean anxieties about witchcraft, succession, and political rebellion shape the play's content and its reception by its original audience? What are the archetypal patterns does the play share with ancient myths? New stories, you know the answer. See, new stories critic is how did the contemporary Jacobean anxieties about witchcraft, succession, political rebellion shape the play's content and expression by its original audience? Answer is C on answer. New historicism reads literary works in parallel with the other non-literary texts from the same historical period to understand how power, culture, and literature are interconnected. It would be interested in how Macbeth participated in the cultural conversations of its time. This is the answer, right? Then, see the term carnivalesque as developed by Mikhail Bakhtin, carnivals, Russian formalism, refers to literary mode that it is always tragic, perverts and liberates assumptions of dominant style of atmosphere through humor, chaos, and a celebration of the grotesque body. Yes, grotesque body follows the strict rules of classical drama written for performance at a circus. Yes. Okay, Gigi Mary, Soumya, Gobiga, Shadi Anchum, Ellavarum correct aanu. Subverts and liberates the assumptions of the dominant. You know the answer. Endana? Subverts and liberates the assumption of the dominant style or atmosphere through humor, chaos, and celebration of the grotesque body. Bakhtin, Mikhail Bakhtin, derived this concept from the medieval carnivalesque, which was a temporary liberation from social hierarchy and norms. In literature, the carnivalesque represents a similar suspension of rules, often through satire, parody, and a focus on the lower bodily stratum. Right. Then, Harold Bloom's theory, the anxiety of influence, posits that readers are anxious about misinterpreting a text, authors are anxious about the critics, poets are engaged in subconscious Oedipal struggle against their strongest poetic predecessors, whom they must misread or swerve away from in order to create their own original work. Society's influence on corrupts and artists' original version.
What is your answer? Answer is ഏതാണ്? Harold, anxiety and influence. Very good, Soumya. Gigi Mary, correct ആണ്. Molly Shaji, correct ആണ്. Gobiga, correct ആണ്. Answer is Susanti, Manu, Nidu Bijoy, Danya, Priyanka Thomas, Anisha. Shadia, Anshum, correct ആണ്. ഏതാണ്? Poets are engaged in subconscious. Oedipal struggle, anxiety of influence on Harold Bloom in there. Answer here is ഇതാണ്. Poets are engaged in subconscious Oedipal struggle against their strongest poetic predecessors, whom they must misread or swerve away from in order to create their own original work. Bloom's influence theory describes literary history as psychological battle where strong poets misinterpret the work of their precursors to clear a space for their own imagination. Right? Strong poets creatively misinterpret the work of their precursors to clear a space for their own imagination. Then, the term interpellation used in Marxist criticism, Louis Althusser പറഞ്ഞതാണ്, describes the process by which a reader interprets text meaning, ideology through social apparatuses like literature hails or calls out an individual, constituting them as subject who accept particular worldview as natural. One text reference another text. The economic base determines the cultural superstructure. Very good, Ramya Balan, Haraya Travelogue, Appu Pannu, Anupama, Ramya Balan, എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. Answer is this. Ideology through. ആണ് ideology through social apparatus like literature. സാമൂഹിക apparatus ഉപകരണങ്ങളാണ്. Hails or calls out individual, constituting them as subject who accept particular worldview as natural. For Althusser, Gramsci, Althusser ഓർമ്മിക്കണം. We think we are free subjects, but we are actually interpellated. Ideology. For example, when a policeman shouts, "Hey, you there," and you turn around, you are recognizing yourself as the subject of that ideological call. Literature for mass critique can function in a similar way. Remember, literature for Marxist critique can function in a similar way. This is Louis Althusser's idea. Then, in feminist criticism, the term phallogocentrism is a portmanteau. Portmanteau means blending of words. Words blend ചെയ്യാൻ. Created, combining. ഇപ്പോൾ സ്മോഗ് എന്നുള്ള വാക്കറിയാം. സ്മോഗ്. സ്മോക്ക് പ്ലസ് ഫോഗാണ്. അതാണ് portmanteau. Blending words by combining Derrida's logocentrism with phallocentrism, it refers to എന്താണ്? The literary style that is both logic and masculine, the way in which structure of language and Western thought is centered on a masculine perspective, the phallus and the belief in a stable singular truth, the logos, the psychological complex affecting male writers, the worship of male deities in literature. Anisha, Molly, Arpana, എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. The way in which structure of language, ഇതാണ് the way in which structure language centered on masculine perspective, അതാണ് phallus, and belief in stable singular truth, logos. This key term in French feminist thought argues that the very structure of language with its binary oppositions, man and woman, reason and emotion, ഇതൊന്നുങ്ങളാണ് biased towards privileging the masculine term, making it difficult for women to express
authentically within that system. Right. അതാണ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്. French feminist. Then, which of the following schools of criticism would be most likely to produce close reading of a poem, analyzing how its elements like paradox, irony, ambiguity work together to create unified meaning while ignoring the author's biography? ഏതാണ്? What is your answer? Yes. What is your answer? Sushanti Manu. Okay. Vichya Shekhar, Saumya, Danyas. Okay. Anisha, Anupama, new criticism. Here, see, new criticism. Close reading is the signature methodology of new criticism. Its entire focus was on the internal working of the text itself as an autonomous subject, deliberately excluding external context like history or the author's life. New criticism. Then, literary movement of naturalism are exemplified by writers like Emile Zola. Can be seen an extreme form of realism that focuses on the beauty of the natural world, views human beings as products of their own environment, heredity and animal instincts, often depicting darker, sordid aspects of life with scientific detachment, celebrates the freedom of the human will, uses a supernatural element to explain human behavior. Very good, very good. Human beings, here, views human beings as products of their own environment, heredity, animal instincts, often depicting the darker, sordid aspects of life with scientific detachment. Emile Zola. Naturalism is often described as pessimistic determinism. It applies scientific principles of objectivity, determines fiction, portraying characters being trapped by forces beyond their control. Right. Okay. Any last question on this? The difference between plot and story, a key concept of Russian formalism, is that plot is for novels, while story is for the short fiction. Story is the raw chronological sequence of events, while plot is the way those events are arranged and presented in the work. Plot refers to main events, while story refers to subplots. Story is what the author intended, while plot is that author understands. What is your answer? Very good. Aparna, what is your answer? Answer here is story is the raw chronological sequence. Story is the chronological sequence of events. Story is simply what happened. The plot is the artistic construction, the use of flashbacks, foreshadowing, and reordering that makes the story literary. For example, three stories plot might begin with the discovery of a body, while the story actually began much earlier. This is the last question. അടുത്തത്, whom does Wordsworth say, in neither interesting nor leading to anything interesting, the images neither originate in that same state of feeling in the reader? Last question ആണല്ലേ. ഏതാണ്? About whom does Wordsworth say neither interesting nor leading to anything interesting, the images neither originate in that same state of feeling in the reader? Yes. Sushanti Manu, Ramya Balan, correct ആണ്. Answer here is ഏതാണ്?
Dr. Samuel Johnson. Johnson. Right. Johnson. Next one. He discussed how the neoclassics define imagination. According to them, mind was passive. The passive mind recorded sensations. Imagination, function of memory. Function of memory combined with the ability to associate those sensations with other things that may or may not exist. Then, the use of rising and falling pitch patterns across a sentence to convey attitude, grammatical function. Question versus statement, known as what? Yes. What is your answer? The use of rising and falling pitch patterns. Yes, very good. Arunima Nair, Gopika, Molisha ji, Soumya, correct on intonation. Answer here is intonation. Intonation refers to music or speech variation of the pitch over an utterance, which plays crucial role in conveying meaning beyond the words themselves. That is called intonation. The process by which a government or academy makes conscious decision about the form and use of language, such as standardizing, spelling, promoting its use in education, is called language acquisition, language planning, linguistic profiling, descriptive linguistics. Sridhar Haridas, Appu Pannu, Ramya Balan, Shiriyano. The government academy makes conscious decisions about form and use of language, standardizing, spelling and promotion its use. Linguistic profiling aano, language acquisition aano, edana. What is? No, Sarina, that is language planning. Answer here is language planning. Language is a deliberate effort to influence the function, structure, or acquisition of a language or language variety within the speech community. It can involve status planning, corpus planning, and acquisition planning. Yes. Answer here is language planning. Okay. Then, a distinct feature of Australian English phonology is the use of high rising terminal, which means dropping the R sound at the end of words, pronouncing I sound very darkly, using a rising question-like intonation at the end of the declarative, speaking with a very low pitch. What is your answer? Yes? A distinct Australian English phonologically, the use of a high rising terminal, which means Mutharaji, Shiriyana. Yes. Anupama. CS. Molishaji. Appu Pannu. Hariya Travelogue. Sarina Madarsa. Correct ana. Anisha PV. Gopika. Priyanka Thomas. Using a rising question-like intonation at the end of active. Answer is this. Often stereotyped, making statements like questions. HRT is a well-documented international feature of Australian and New Zealand English. Right. Then, Englishes. A sentence phrase structure grammar. Can be represented by a tree diagram. In the state, cat sat on the mat. The cat sat on the mat, tree diagram. On the mat and a noun phrase, verb phrase, preposition phrase, adjective phrase. The cat sat on the mat.
That is what? Very good prepositional phrase. Everybody knows it. Done. Phrase ആണ്. Phrase is syntactic constant that consists of a person on followed by a noun phrase. The mat. On the mat. Right. The concept register in social linguistics refers to എന്താണ്? Register refers to what? Yes. The dialect spoken by a particular social class, variety of language used for a particular purpose or particular social setting, formal, informal, scientific, legal, a list of all the words in language, the correct standard of form of language. Very good. A variety of language used for a particular purpose or in particular social setting. അതാണ്. A variety of language used for a particular purpose or in a particular social setting, formal or informal, scientific and legal. Register is about varying one's language according to a situation. The way you speak to a judge in court, that is formal register. The way you speak to a judge in court is a formal register, different from way you speak to a close friend. Informal registers. Right? This is the explanation. Then, 47 എടുക്കുക. The shift in the meaning of a word over time from something negative, something positive. Nice originally meant silly or ignorant is a type of semantic called pejoration, amelioration, broadening, narrowing. What is your answer? ഓർമ്മിക്കണം. The shift of meaning word over time from something negative to the meaning positive. Yes, amelioration. Correct answer ആണ്. ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് amelioration ആണ് is the upgrading or elevation of a word's meaning. The opposite process where a word develops a negative meaning like silly, which once meant happy or blessed, called pejoration. കണ്ടില്ലേ? പെജറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു? സില്ലി. ഉദാഹരണത്തിന് ലൈക്ക് സില്ലി എൻ്റെ അർത്ഥം ഹാപ്പി എന്നാണ്, അല്ലെ ബ്ലസ്ഡ് എന്നാണ്. പിന്നീട് എന്ത് മാറിയത്? ആ വാക്ക് മാറി. അതാണ് സില്ലി. അതായത് ഒരുപാട് വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷുണ്ട്. വില്ലൻ എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട്. വില്ലൻ ശരിക്ക് ഗ്രാമീണ എന്ന അർത്ഥം. റസ്റ്റിക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. റസ്റ്റിക് എന്നാണ് ഈ വാക്ക്. ശരിയായ അർത്ഥം എന്താണ്? വില്ലൻ മീൻസ് ഒറിജിനൽ മീനിങ് എന്താണ്? എ ഫാം ലേബർ. ഫാം ലേബർ ആണ്. ഇപ്പോ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കാലക്രമത്തിൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മാറി. വേർഡ് ഡെവലപ്സ് നെഗറ്റീവ് മീനിങ്. ഇപ്പൊ എന്തായി മാറി? അതിനെന്ത് പറയുക? പെജറേഷൻ എന്ന് പറയും. പെജറേഷൻ എക്വയറിംഗ് നെഗറ്റീവ് മീനിങ്. അതാണ് പെജറേഷൻ. മീനിങ് ഓഫ് വേർഡ്സ് നെഗറ്റീവ് ടു സംതിങ് പോസിറ്റീവ്. എമീലിയറേഷൻ ആണ്. അതാണ് എമിലിയേഷൻ, ദ പ്രൊഗേഡിംഗ് ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് മീനിങ്. ദ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ് വേർ എ വേർഡ് ഡെവലപ്സ് നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ഈസ് കോൾഡ് പെജറേഷൻ. ഒരുപാട് വാക്കുണ്ട്. സ്പിൻസ്റ്റർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നത് വൺ ഹൂ സ്പിൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക്. സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പിന്നീട് അത് മാറി അൺമാരീഡ് വുമൺ എന്നർത്ഥം വന്നു. പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ്. അതാണ് പെജറേഷൻ മീൻസ്. യെസ്, അനുപമ. യെസ്, പെജറേഷൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ്. എമീലിയറേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. The studying of meaning in language, including relation between. You know the answer. The study of meaning. എന്താണ്? The study of meaning in language, including the relation between words and what they stand in the real world, is called, semantics ആണ്. ആർക്കും അറിയാം ആൻസർ. എന്താണ്? Semantics is the branch of linguistics concerned with the meaning. In the meaning of words, lexical semantics, and the meaning of sentences, phrasal semantics.
Right, semantics. Then, next question is, the main difference between dialect and accent. What is the main difference between dialect and accent? An accent is spoken by more people than dialect. An accent refers only differences in pronunciation, the ones in vocabulary and grammar as well. A dialect is a rural phenomenon, while accent is an urban phenomenon. There is no real difference. What is your answer? The main difference between a dialect and an accent. Yes, very good. An accent refers only to differences in pronunciation. Dialect involves differences in vocabulary and grammar as well. Everyone has an accent. A dialect is broader variety of language that is distinguished by its vocabulary, grammar, and pronunciation. For example, American English and British English are different dialects of English. Right. Linguistics phonology last question. Which of the following is an example of the process of word formation? Edit from editor, blackboard, smog, smoke from unhappy. Which of the following is an example of compounding? Yes, very good. Very good, Vijaya Segar, Muthura, Andrima Nair. Answer is Anand, blackboard. Compounding is the process by joining two or more independent words to create a new single word, black plus board. Come and make blackboard, right? Next question is, a person's Achilles heel is greatest strength, secret weapon, fatal weakness or vulnerable point, most prized possession. Everybody knows. Achilles heel. Achilles heel. What is the meaning of Achilles heel? Molly Shaji, correct on. Achilles was a Trojan hero. Priyanka, Hariya, Gopika is fatal weakness, weak point or vulnerable point. This comes from Greek mythology, Achilles. You know Achilles. See, Achilles was, as soon as he was born, entire body was invulnerable except the heel by which mother held him when she dipped him into river Styx. Styx mukki edukkana. He became invulnerable. That's Achilles heel, means weak point of a person. That's Achilles heel. Right, Abdurrahim? Okay. Next question. Which of the following words means formally absolved from blame? Formally absolved from blame. Yes. Formally absolved from blame or guilt. Exacerbate, exculpate, extirpate, expatiate. Very good. What is your answer? Yes. Exculpate. Vijay Shekhar, Shiriyano. Molly Shaji, Shiriyano. Exacerbate means augment. Augment. Aggravate. Enhance. Intensify. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വാക്കിന്റെ മീനിങ്. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് alleviate, assuage, mitigate. ഇവിടെ എന്താണ്? exculpate ആണ്. നമുക്കറിയാം, exculpate means someone not guilty, wrongdoing. Exonerate എന്ന് പറയൂ. Exonerate, found free of charge. അതാണ്.
അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കുൽപ്പ എന്നുള്ള വാക്കറിയാം. കുൽപ്പ മീൻസ് ബ്ലെയിം ആണ്. മിയാ കുൽപ്പ, മൈ ഫോൾട്ട്. ഉണ്ടല്ലേ? മിയാ കുൽപ്പ മീൻസ് മൈ ഫോൾട്ട്, മൈ ഫോൾട്ട് ആണ്. എക്സ്, ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം എക്സ് കൾപ്പ മീൻസ് ഫ്രീ ഫ്രം ഫോൾട്ട്. റൈറ്റ്? ഇതാണ് എക്സ്കൾപ്പേറ്റ് മീൻസ് എക്സോണറേറ്റ്. അതാണ് മിയാ കുൽപ്പ. റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Choose the pair of words best completes the sentence. His dash behavior made him as an outcast, as no one could forgive such dash acts. What is your answer? Yes, very good. Venial, venal, venal, venial, vulnerable, venerable, vulnerable, venal, vulnerable. So answer is venal and venial. Venal leaders means corrupted. The answer here is നോക്കണം. Venal and venial. Venal means corrupt ആണ്. Susceptible to bribery, to grease the palm. നിങ്ങൾക്കറിയാം. To grease the palm. Itching palm. Itching palm അറിയാം. ഇത് കൈക്കൂലി താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണ്. ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് അറിയാം. കറപ്റ്റ്, bribery. Venial means slight pardonable sin or fault. Venial means venal readers, politicians should be imprisoned. But a venial ആണ്. The sentence structure implies the first word is negative behavior. Second, acts that could not be forgiven. They were not venial. Directly tricky ആണ്. But structure might be his behavior was so venal that his acts were no longer considered venial. However, test knowing words B is the only logical pairing of the concepts. His behavior was so venal that his acts were no longer considered venial. Right? Venal and venial. Vulnerable means can be easily hurt. Vulnerable ആണ്. Vulnerable community ഉണ്ട്. അതാണ് subaltern. Then euphemism is a word expression used in place of one that may be found offensive, unpleasant. ഏതാണ് euphemism? He died last night. He passed away last night. He kicked the bucket last night. He was terminated last night. Yes. See, what is euphemism? Yes, very good. Arunima. Shadia. Okay. Aparna. Arpana. Hararia. Soumya B. Okay, correct ആണ്. എന്താണ്? He passed away last night. Kick the bucket എന്ന് പറയാ. Give up the ghost എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുക എന്നാണ്. Give up the ghost. Kick the bucket. ഒക്കെ എന്താണ്? മരിക്കുക എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ passed away ആണ്. Word expression use place of offensive. Pleasant word ഉപയോഗിക്കാൻ ഇവിടെ. Unpleasant ആയ കാര്യങ്ങൾക്ക്. Passed away last night. Passed away is a softer, more indirect way of saying died. And is therefore a euphemism. Kick the bucket is a dyseuphemism, harsh idiom. Terminate is a clinical jargon. Remember, terminate is a clinical jargon. Dyseuphemism ആണ് എന്ത്? Kick the bucket. A harsh idiom. So, he passed away last night is the a typical example of euphemism. അടുത്ത നോക്കാം. The rhetorical device that involves an understatement in which affirmative is expressed by the negative to its contrast. You won't be sorry, meaning you will be glad is called എന്താണ്? Hyperbole, metaphor, litotes and zeugma. ഏതാണ്? ഓർമ്മിക്കണം.
The rhetorical device that involves understatement with affirmative is expressed by negative, which is contrary. You won't be sorry. ഏതാണ്? What is your answer? Your answer is yes. Very good. Litods ആണ്. ഇവിടെ ആൻസർ കൊടുക്കുക. Litods നമുക്കറിയാം. Litods ആണ് is a form of ironic statement. Not bad to mean good. Not bad means good. He is no fool means he is clever. Common examples ആണ്. അതാണ്. മറ്റെന്താണ്? Zeugma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he lost his keys. He lost his key and temper. He lost his key and temper means he lost his keys. He lost his keys and temper means he lost his keys and he lost his temper. That is called zeugma. Zeugmayana. Zeugme. The pronunciation എന്താണ്? Zeugme. ഇതാണ് zeugmeയാണ്. Zeugme. Zeugmeയാണ്. Zeugmeയാണ്. Zeugme is the means he lost his temper. He lost his keys and temper. He caught the flu and called attitude from his brother. He caught the flu. He caught the flu. And cold attitude from his brother. Attitude from his brother. That is called zeugme. Zeugme from his brother. That is called fear. Two or more different things. That is zeugme. This is the thoughts. No good. He is no fool. A ironic statement. Another question. Pay the piper means hire a musician to enjoy the results of one's hard work, to bear the negative consequences of one's actions, to bribe someone. Mahina Sajid, what is your answer? To pay the piper. To pay the piper എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? You know, Pied Piper is a poem. Pied Piper is a poem written by Robert Browning. Yes. To bear the negative consequences. Robert Browning in the famous കവിതയാണ് Pied Piper. Pied Piper of Hamelin. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. The bear the negative consequences of someone's action. This idiom comes from the story of the Pied Piper of Hamelin. The townspeople refused to pay him for luring away the rats. ആണ്. എലികളെ തുരത്തുന്നതിന് പൈസ കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു. അതാണ് lured away the children as consequence. ആണ് pay the piper means bear the negative consequence of one's actions. Then find the error in the diction in the following sentence. The new data will hopefully affect our decision making process. Right? The new data will hopefully affect process. New data hopefully affect decision making process. You find the error part. Which part contains the error? The new data will hopefully affect the decision making process. Very good. Effect ആണ്. Effect means result ആണ്. Effect means cause ആണ്. കാരണമാണ്. So here answer here is effect.
The verb needed here is affect, means to influence. Effect means is the reason. Right. Next question. A feeling of deep-seated resentment, bitterness, ill will is called. A feeling of deep-seated resentment, bitterness, ill will is called ennui, empathy, rancor, apathy. Rancor. Rancor. Empathy. Yes. What is your answer? A deep-seated resentment, bitterness, ill will is called. No. Ennui means boredom, tiredness. Yes. Apathy means lack of interest. Empathy means to feel in the shoes of others. So answer is Shadyanchum, rancor. So remember here, rancor. Rancor is the American spelling. English spelling R-A-N-C-O-U-R. Pronunciation rancor. Long-standing bitterness and resentfulness. Ennui is boredom. Empathy, anutabam. Right? Others feeling on. To feel in the shoes of others on empathy. Sympathy is antipathy. Apathy is lack of feeling on. Lack of interest. So the word, you study the word. Next question is, the phrase sound and fury from Shakespeare's Macbeth is now used in an idiom. Life is a tale told by an idiot full of sounds and furies signifying nothing. Life is a tale told by an idiot full of sounds and furies signifying nothing. Terrifying experience, a great deal of angry excitement, talk or activity that achieves nothing. Yes. A loud musical performance, an inevitable conclusion, yes, very good. A great deal of angry, excited talk or activity that achieves nothing. Full line is tale told by an idiot, full of sounds and fury, signifying nothing. Captures the sense of empty, meaninglessness, commotion. A person who is skilled in the art of storytelling, public speaking often in a witty and persuasive way is called. Witty and persuasive, പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതി പറയാണ്, കൺവിൻസിങ് രീതി പറയുന്ന ആള് എന്താ പറയുക? Troglodyte, recounter, polemicist, tyro. Yes. Anisha PV, Mahina Sajib. എന്താണ്? What does it mean? Persuasive way ആണ്. എന്താ പറയുക? Recounter ആണ്. Troglodyte എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? Cave living man ആണ്, primitive ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുക. Troglodyte means എന്താണ്? Caveman ആണ്, caveman. Primitive, diet, primitive ആയാൾ ആര്? Polemist എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താർക്കികൻ, contentious person. Tyro means beginner, തുടക്കക്കാരൻ. Tyro. Upstart, a greenhorn. Tyro means a greenhorn. Inexperienced person ആണ്, novice. Opposite of veteran,
Man of long experience. Tyro. Debutant. D-B-U-T-N-T. Debutant. So, a person who is skilled in the art of storytelling and public speaking, often in a witty, persuasive way, is called recounter. Recounter ആണ്. Recounter is a gifted storyteller. Gifted storyteller. A polemicist is skilled in argument. താർക്കികനാണ്. Tyro is a beginner. Troglodyte means caveman. അതാണ് troglodyte. അതാണ് troglodyte. Troglodyte means caveman. പ്രാചീന കക്ഷിയാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following sentence correctly uses non-finite clause? Post-modifying element. The car which was parked out is mine. The man waiting for the bus is my uncle. I know the man who lives there. I saw a man, he was tall. You are asked to. എന്താണ്? Non-finite clause ആണ്. Non-finite clause. Non-finite അറിയാമെങ്കിൽ non-finite verbs ഏതൊക്കെയാണ്? Non-finite verbs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? What is the answer here? Non-finite clause ഏതാണ്? As a modifying element. Yes. CD ആണ്. അല്ല. Yes. Molly Shaji. Anisha PV. Mahina Sachi. Non-finite clause ഏതാണ്? അല്ല. ശരിയാക്കുന്നില്ല. അരുണിമ നായർ. മഹീന സജി. ആരും പറയുന്നില്ല. എന്താണ്? അനുപമ അല്ല. മോളിഷ ശരിയല്ല. അനുപമ ശരിയല്ല. അഹാന പ്രദീപ് കറക്റ്റാണ്. ഗോപിക ശരിയല്ല. നോൺ ഫൈനൈറ്റ് ക്ലോസ് ഇതാണ്. എ മെയിൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ബസ്. അതാണ്. A man waiting for the bus means a man who was waiting for the bus is my uncle. Man waiting on the bus is my uncle. Waiting for the bus is a non-finite clause. A man who was. That's participle. That modifies the noun. Reduce. A man who is waiting. The man who is waiting for the bus. Waiting for the bus is my uncle. ഇതാണ് ക്ലൂസ്. ഇവിടെ വെയിറ്റിംഗ്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയും. ടു പ്ലസ് വേർബ് അതാണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്. ടു വാക്ക് ഇത് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബാണ്. ടു വാക്ക്. വാക്കിംഗ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഇത് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബാണ്. വാക്ക്ഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഇത് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബാണ്. നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിസിപ്പിളും ഇൻഫിനിറ്റീവ്സും ആണ്. ഇപ്പൊ വാക്കിംഗ്, അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ വാക്ക്, ഷീ വാക്സ്, ഹി വാക്സ് ഫാസ്റ്റ്, ഹി വാക്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ ദേ ആണെങ്കിൽ ഹിയർ ദേ വാക്ക്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്. ഹി വാണ്ട്സ് ടു വാക്ക്. ഇവിടെ to walk. They want to walk. Here, to walk has infinite meaning. This is called infinitives. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ക്ലോസ് ആണ്
a man who is waiting for the bus. അതാണ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് ക്ലോസ് അല്ലെ phrase. The verb, modal verb must in the sentence must be raining outside. Must be raining outside. ഇതാണ് വാക്യം. It must be raining outside. Obligation, permission, logic deduction of high probability. Where is your mother? She must be in the kitchen. That is an inference. So it must be raining outside means logical deduction, high probability. Right? So answer here is logical deduction, high probability. Here must doesn't mean you are obligated to rain. Based on the evidence, the sound, I deduce that is raining. This is the epistemic use of must. Inference on. Epistemic use of must. Change the degree of comparison without changing the meaning. Gold is one of the most precious metals. Gold is one of the most precious metals. What is the comparative? No other metal is as precious as gold. Gold is more precious than all other metals. Very few metals are as precious as gold. All other metals are less precious than gold. Change the degree of comparison without changing the meaning. Yes. Molly Shaji. Yes. Danya K correct ആണ്. Shadia Anchum correct ആണ്. Vijay Shagar correct ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഗോൾഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് പറയണം? ഗോൾഡ് ഈസ് മോർ പ്രഷ്യസ് ദാൻ, അല്ലെ? ഗോൾഡ് ഈസ് മോർ പ്രഷ്യസ് ദാൻ എനി അതർ മെറ്റൽ അല്ല, മോസ്റ്റ് അതർ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയണം. വെരി ഫ്യൂ മെറ്റൽസ് ആർ ആസ് പ്രഷ്യസ് as gold. So answer here is very few metals are as precious as gold. നോക്കുക. Superlative one of the most implies there are other precious metals as well as. Positive degree we must use very few to maintain this meaning. നോക്കണം. അപ്പം Tom is the brightest boy. Tom is the brightest boy. ഇത് comparative degree ആകുമ്പോൾ Tom is brighter than all other boys. All other boys. Any other ആണെങ്കിൽ any other boy. Remember this. Tom is brighter than all other boys. Tom is brighter than any other boy. Any other plus singular noun, all other plus plural nouns. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ no other boy is as tall or so tall as Tom. No other boy is so tall as Tom or as tall as Tom. രണ്ടും ശരിയാണ്. So as ഉപയോഗിക്കുക, as ഉപയോഗിക്കുക. സാധാരണ നെഗറ്റീവിൽ നമ്മൾ so as ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് Tom is one of the brightest boys ആണെങ്കിൽ Tom is one of the brightest boys in the class. ഇവിടെ വൺ ഓഫ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് Tom is brighter than
most other boys, അല്ലെങ്കിൽ many other boys. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ very few boys are as bright as Tom. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോം. ഇപ്പോൾ ചെന്നൈ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെന്നൈ ഈസ് ബിഗർ ദാൻ മോസ്റ്റ് അതർ സിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. വെരി ഫ്യൂ സിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ സോ ബിഗ് ആസ് ചെന്നൈ. ഇപ്പോൾ എവറസ്റ്റ് ഈസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവറസ്റ്റ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ all other peaks or any other peak in the world. No other peak in the world is so high as Everest. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇന്റർചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, അത് തറോ ആയിരിക്കണം. റൈറ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The sentence, the jury were divided in their opinions, is grammatically correct because jury is always a plural noun. It is an exception to the rule. Nouns of multitude, colloquial nouns, can take plural verb when the individuals within the group are acting separately or in disagreement. Opinions is a plural noun, so the verb must be plural. എന്താണ് ഇതെന്താ? jury were divided. ഇപ്പൊ jury was divided in its opinion. Jury in his opinion. Right? The jury was divided. The collective noun ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? Nouns, multitude, collective nouns can take plural verb when the individuals within the group are acting separately or disagreement. So answer is C ആണ്. Multitude. This is the key concept of collective nouns. If the group acts as a single unit, the jury has its verdict. The verb is singular. If the members are individually, the jury were divided in their opinion. അതുപോലെ the committee. Its വരുമ്പോൾ സിംഗുലർ verb. ദർ ആണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ verb. ഇത് കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് പറ്റിയാണ്. അത് പറയാം നോഷണൽ കോൺകോർഡ് എന്നാ പറയും. നോഷണൽ കോൺകോർഡ്. നമ്മൾ 3 കോൺകോർഡാണ്: സിൻടാക്റ്റിക് കോൺകോർഡ്, പ്രോക്സിമിറ്റി കോൺകോർഡ് ആൻഡ് നോഷണൽ കോൺകോർഡ്. നോഷനാണ്. കമ്മിറ്റി നമുക്ക് സിംഗുലറായും പ്ലൂറലായും കാണാം. സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ സിംഗുലർ വേർബ്, പ്ലൂറൽ ആകുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ വേർബും പ്ലൂറൽ പ്രൊനൗണും. സിംഗുലർ ആകുമ്പോൾ സിംഗുലർ വേർബും സിംഗുലർ പ്രൊനൗണും, പ്ലൂറൽ ആകുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ പ്രൊനൗണും, പ്ലൂറൽ വേർബും പ്ലൂറൽ പ്രൊനൗണും. റൈറ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. See the next question. Which of the following is an example of cleft sentence? Cleft sentence നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇവിടെ കാണാം. It was John who broke the window. It was Ravi who made the fault. ഉണ്ടല്ലേ? It was John. ഇതാണ് cleft sentence. John broke the window. The window was broken by John. Did John break the window? Question ആണ്. ഇത് ആക്റ്റീവ് ആണ്, ഇത് പാസീവ് ആണ്. ക്ലബ് സെൻസ് ഏതാണ്? It was John who broke the window. A club sentence splits a single clause into two. അല്ലേ? It was അല്ലെ this is a particular element. In this case, John ആണ്. It was Marconi who discovered radio. It was John Leggy Bayard. It was Martin Cooper who invented mobile phone. അതാണ് അതിനാ പറയുക ക്ലബ് സെൻസ്. It was Ravi who made the mistake. This is called club sentence. Right. ഇപ്പോൾ ഇൻട്രക്ടറേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ ടു എർ ഈസ് ഹ്യൂമൺ എന്ന് പറയുക. ഹ്യൂമൺ ഇത് സബ്ജക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ്. ടു എർ ഇത് എംഫസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൺ ടു എർ. ഇതിന് പറയുക എന്താണ്? ഇൻട്രഡക്ടറി ഇറ്റ് ആണ്. There lived monsters lived here. There lived monsters here. അതാണ്. What is the function of gerund in the sentence? I dislike wasting. ആർക്കും അറിയാം? I dislike wasting എന്ന് പറഞ്ഞാൽ object of the verb ആണ്. What did you dislike? I dislike object of the verb ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ജെറൻഡ് ആണ് വേസ്റ്റിംഗ്. ഷീ ഈസ് വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുക. ഇവിടെ വാക്കിംഗ് ഈസ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ്. ഷീ വാക്കിംഗ് നൗ. ഷീ ഈസ് വാക്കിംഗ് നൗ. ഇത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ഇത് വേർബാണ്, ഇത് ആഡ്വേർബാണ്. ഇത് സബ്ജക്റ്റ്, ഇത് വേർബാണ്, ഇത് ഓക്സിലറി വേർബാണ്, ഇത് മെയിൻ വേർബാണ്. അല്ലെ? വാക്കിംഗ് ഈസ് എ ഗുഡ് എക്സസൈസ്. ഇവിടെ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. ഇത് പറയാ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? വാക്കിംഗ് ഈസ് എ ആണ്. വാക്കിംഗ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഹോബി. ഈ വാക്കിംഗ് എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തുക? വാക്ക് പ്ലസ് വാക്ക് വേർബാണ് പ്ലസ് ing ആണ്. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് നൗൺ. നടത്തം. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് വെർബൽ നൗൺ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക? ജെറൻഡ് എന്ന് പറയും. ജെറൻഡ്. ഷീ ഈസ് സ്മോക്കിംഗ്. ഇവിടെ സ്മോക്കിംഗ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ്. സ്മോക്കിംഗ് ഈസ് ഇൻജൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത്. ഇവിടെ ജെറൻഡ് ആണ്. ഈസ് ഇൻജൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത്. ഇതെന്താണ്? ഇത് ജെറൻഡ് ആണ്, ഇത് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്, വേസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഐ ഡിസ്ലൈക്ക് വേസ്റ്റിംഗ്. അതാണ് വാട്ട്? വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം. ഷീ ഡിസ്ലൈക്സ് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം. റൈറ്റ്. അടുത്തത് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കാം. Had I known about the meeting, I would have attended. ആർക്കും അറിയാം? Had I known about the meeting, third condition clause ആണ്. That is called unreal condition in the past എന്ന് പറയും. Unreal condition in the past. In the past. കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സംഭവിക്കാതെ പോയ കാര്യം. I did not know about the meeting, so I did not attend. I did not know about the meeting, so I did not attend. So I did not know about. I did not know about the meeting. About the meeting. So I didn't attend. So I didn't attend the meeting. ഇതാണ്. ഇത് നമ്മൾ പറയും, if I had known about the meeting, I would have attended. Had I known about the meeting, had I known means if I had known. അതായത് തേർഡ് ടൈപ്പ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇഫിന്റെ. തേർഡ് കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ് ആണ്. അതായത് കണ്ടീഷൻ ക്ലോസിൽ തേർഡ് ടൈപ്പ് ആണ്. If I drop this glass, it will break. ഉണ്ടോ? If I drop this glass. ഇത് ടൈപ്പ് 1 ആണ്. ടൈപ്പ് 1 കണ്ടീഷൻ ആണ്. If I drop this glass, it will break. ഇത് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ്. ഇത് മെയിൻ ക്ലോസ്. കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് ആണ്. ആഡ് ക്ലോസ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഇത് ടൈപ്പ് 1 ആണ്. നേരെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. If I dropped this glass, it would break.
type 2 condition. It would break, type 2. Third condition ആണ്, if I had dropped this class, it would have broken. Had I dropped this class, it would have broken. This is an inverted third conditional. Same meaning, if I had known about that meeting, I would have attended. If I had the auxiliary verb had is moved to French. ഇതാണ്. Next one നോക്കുക. The preposition phrase on account of is synonymous with because of. On account of means because of. നിങ്ങൾക്കറിയാം, due to, owing to, thanks to. ഇതൊക്കെ എന്താ അർത്ഥം? Thanks to. Instead of, with regard to, in spite of. Thanks to, owing to, due to. Thanks to ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് ആ കാര്യം പറയണം. Due to, owing to, thanks to. ഇതാണ്. Because of, on account of means for the reason, because of. Reason. Okay. Next question നോക്കുക. Choose sentence with the correct determiner. I have dash money, so I cannot buy this expensive car. Simple question ആണ്. I have dash money, so I cannot buy this car. I am hard up with money. Means എന്താണ്? I have dash money, so I cannot buy this expensive car. What is your answer? I have dash money, so I cannot buy this expensive car. Yes, very good. Little ആണ്. ഇത് uncountable noun ആണ്. Uncountable noun. Little ആണ്. Few ഉപയോഗിക്കുകയാണ് countable nounന്റെ കൂടിയാണ്. Countable noun. നമുക്കറിയാം, little, less, least. Least അറിയാം. Few, fewer, fewest. Little money in my pocket. ഇവിടെ a little എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവാണ്. നോക്കണം. I have little money, practically nil. It has a negative meaning, implying not much. Almost no, practically nil. Since the person cannot buy the car, this is the correct choice. Little has more positive meaning. Some, but not much. Few and few are used with the countable nouns. Little progress has been made. Little progress has been made. ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്തായിരിക്കും? Has it done? കേട്ടോ, because this is a negative statement. Little progress has been made. Question tag, has it done? Little money spent, is it done? Right? A little ആണെങ്കിലോ മാറി. A little progress has made എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറി എന്തായി? Hasn't it out. Remember that. Hasn't it. Few students attend the class means did they are. A few students attend the class ആണെങ്കിൽ didn't they are. അപ്പോൾ little, few ഒക്കെ എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് ആണ്. അടുത്തത്. After they reach the hotel, they will inform us. This is dash sentence. Complex, simple, imperative, compound sentence. ഏതാണ്? What is your answer? After they reach the hotel, they will inform us. What type of sentence is it? Simple ആണോ, compound ആണോ, complex ആണോ? Simple sentence നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ഒരു ക്ലോസ് മാത്രം. യെസ്, കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ആഫ്റ്റർ ദേ റീച്ച് ദ ഹോട്ടൽ, ഇത് സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് ആണ്. ദേ വിൽ ഇൻഫോം അസ്, മെയിൻ ക്ലോസ്. ഒരു ക്ലോസ്, വൺ ക്ലോസ് മാത്രം. അതിന് പറയും എന്താണ്? സിമ്പിൾ സെന്റൻസ്.
ഒരു ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് ഉള്ളത്. വൺ ക്ലോസ് പ്ലസ് വൺ ക്ലോസ് പ്ലസ് വൺ ഓർ മോർ subordinate clauses is called complex. അതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ദേ റീച്ച്, ഇതാണ് ക്ലോസ് മാർക്കർ. They will inform us. ഒന്നിൽ അതായത് ടു ക്ലോസസ് ഉള്ള സെൻസ് പറയും എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻസ് പറയും. They are connected by conjunctions like and, but, yet, or, otherwise, or else, neither nor, as well as, both and, not only but also. അതാണ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻസ്. എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലോസസ്. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കോംപ്ലക്സ് സെൻസ്. അടുത്ത് നോക്കാം കോംപ്ലക്സ് സെൻസ്. Then the concept interlanguage, ഇത് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ആണ്. അടുത്ത എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ടീച്ചിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. അതിലെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്റർലാംഗ്വേജ് ബൈ ആരാണ്? ലാറി സെലിങ്കർ. ലാറി സെലിങ്കർ ഈസ് എ വെൽ നോൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇയൽറ്റീഷ്യൻ. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതാണ് 1972 അദ്ദേഹം ഇന്റർ ലാംഗ്വേജ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷനിൽ സെൻട്രൽ ആയത് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷനിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഡൈനാമിക്സ്, വെരി ഗുഡ് അരുണിമ നായർ, സെപ്പറേറ്റ് ഡൈനാമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഇന്റർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ലാരി സെലിങ്കർ, എ മിച്ചിഗൺ linguist, and he developed interlanguage, separate dynamic linguist system developed by a second language learner which has features of both their first language and target language. ഇതാണ് interlanguage. Remember, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് fossilization. Fossilization is the concept developed by Larry Selinker. കണ്ടോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ ആണ്. അതാണ്. സോ സെപ്പറേറ്റ് ഡൈനാമിക് ഇതാണ്. ഇന്റർ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ദ ലേണേഴ്സ് ഓൺ വേർഷൻ ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ്. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് റൂൾ ഗവേൺഡ്, ബട്ട് ദ റൂൾസ് ആർ നോട്ട് ഓൾവേസ് സെയിം ആസ് ദ ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജ് ഇൻ L2 acquisition. Remember, ലാറി സെലിങ്കർ ഇന്റർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും. അത് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷനിലെ വലിയൊരു തിയറിയാണ്. 1972 ഈ മിച്ചിഗൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അതായത് വേറെ ഫോസിലൈസേഷൻ. Then the content language integrated learning. Content language learning is an approach where language is taught as separate subjects, isolated from other content. Subject content from other area, science, history, is taught through medium of a foreign second language. Students learn only the content and are not assessed in their language skills. The mother tongue is used to teach both the content and the target language. What is an approach where? Is an approach where? Yes, very good Shyama. Yes, very good Arunima Nair. Subject content from another area, history, is taught through the medium of a foreign or second language. Idana answer. Idana. Subject. See, content language has a dual focus. Students learn subject matter. I like geography, while simultaneously learning using the target language like English. The language becomes the vehicle of learning content. This is called content learning art.
The primary goal of critical pedagogy, as inspired by doctors, educators like Paulo Freire, critical pedagogy. Critical pedagogy and the pedagogy of the oppressed by Paulo Freire. Ensure students can critically analyze literary texts, empower students to question and challenge dominant ideological and oppressive social structures like linking, learning, social change, teach students to be critical of their own mistakes, make sure the classroom is quiet, orderly place. Pedagogy of the oppressed. This is a book written by Paulo Freire, of the oppressed. ഇതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷയുണ്ട്, മർദ്ദിതരുടെ ബോധനശാസ്ത്രം. അദ്ദേഹം എഴുതിയ വേറൊരു പുസ്തകമാണ് കൾച്ചറൽ ആക്ഷൻ ഫോർ ഫ്രീഡം. യെസ്. വേറൊരു പുസ്തകമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പൊളിറ്റിക്സ്. Empower students to question and challenge dominant ideologies, oppressive social structures, linking learning, social change. ഇതാണ് critical pedagogy is a teaching philosophy that invites students to critique power structures. Read the word and the world. ഓർമ്മിക്കണം, read the word and the world. It is an education for liberation, not just for information. Paulo Freire was a consultant of UNESCO. He was a Brazilian educationalist. അദ്ദേഹം തീരാൻ critical pedagogy, banking system education എന്ന് പറഞ്ഞു, conscientization, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടേംസ് ആണ്, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. Then, which of the following describes a top-down approach of teaching? Reading. Top-down approach of teaching reading ആണ്. Top-down approach of reading ഏതാണ്? Starting with the smallest units like letters, sounds, and building up to words and answers. Starting with the big pictures, using background knowledge, context, and schemas to predict and understand general meaning of the text before focusing details. Schema development. Yes. Arana, starting with, remember, starting with the big picture, using background knowledge, context, and schemas to predict, understand the general meaning of the text before focusing on details. Top approach, emphasizing using readers' prior knowledge, prerequisites, and context to make sense of text. Bottom-up approach. Focus on decoding letters and words first. Remember, top-up and bottom-up. 75th question ആണ്, in the context of syllabus design, a functional and notional syllabus is organized around ഏതാണ്? Functional, notional context around what? What is your answer? Yes. Language. Very good. Language functions. ഏതാണ്? Like apologizing, inviting, complaining, notions like time, called location. Function and notional syllabus. Remember, language functions. This type syllabus central to the development of communicative language teaching, CLTR. Organizes language content based on what learners need to do with language. Functions. And the concepts need to expressions, notions. Then, 76ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്, a key advantage of using peer correction in the language classroom is that reduce teachers' workload completely, is always more accurate than teacher correction, encourage readers, learner autonomy, collaborative learning, and raise students' awareness of language forms, requiring them to analyze their peers' work. Very good. Answer here is encourages learner autonomy, collaborative learning, raises students' awareness of language forms by requiring them to analyze their peers' work.
while not a replacement for teacher feedback, peer correction actively engage students in the learning process, making them more aware and responsible readers. Then, 77. An activity where students are given a text from certain words. Every seventh word have been removed and they must fill in the blanks is called is called dash close test, dictation test, sheet test, multiple choice test. That everybody knows. Close test. Close test. Close test is a common way to assess reading comprehension and overall language proficiency. It is taken from Gestalt psychology. Gestalt. It requires reader to use the contextual clues to predict missing words. A closed test. Close means whole, not. Common way to assess reading comprehension and overall language proficiency, as it requires the reader to use contextual clues to predict the missing words. 78. Who is the major exponent total physical response? TPR. Who is the Aaron? You know, Stephen Krashen, James Asher, Georgy Lozanov. Yes. Major response of the total physical response, TPR. ഏതാണ്? ആദിനാഥ്, കാലിബ് ഗറ്റ്നാസ്, ഷാദിയ അഞ്ചു, ശ്യാമ എസ്, സ്നേഹ സണ്ണി, ഫ്രണ്ട്സ് വ്ളോഗ്, സെറീന മദർഷ. You know that. James Asher ആണ് ആൻസർ. കാലിബ് ഗറ്റ്നോസ് സൈലന്റ് വേ ആണ്. സൈലന്റ് വേ. You know, this is Suggestopedia. ഇത് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ആണ്. Major exponent of the total physical response, one of the constitution of humanistic approaches. Humanistic approaches ആണ്. അപ്പൊ ആരാണ്? കാലിബ് ഗാറ്റിഗിനോ ആണ്, സൈലന്റ് വേ ആണ്. ജെയിംസ് ആഷർ ആണ്, TPR. അല്ലേ? പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാംഗ്വേജ് ചാൾസ് എ ക്യുറാൻ ആണ്. ചാൾസ് എ ക്യുറാൻ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചിങ്, CLT-ൻ്റെ ആൾ. Remember, James Asher, he was a psychologist and educator. Sergius Lozanov, Georgy Lozanov, not Sergi, Georgy Lozanov, James Asher. Then James Asher ആണ്. Next, the principle of scaffolding in teaching. ആർക്കും അറിയാം? സ്കഫോൾഡിങ് അറിയാത്തവൾ ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല. അല്ലേ? വിഗോട്സ്കി ആണ്. PRC അറിയാം. അസിമിലേഷൻ അക്യുമുലേഷൻ ആണ്. പിന്നെ സ്കിന്നർ അറിയാം. റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് തിയറി ആണ് കേട്ടോ. നോം ചോംസ്കി അറിയാം. കോമ്പറ്റൻസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. വൈഗോട്സ്കി ആണ്. ദി സ്കീമ ഡെവലപ്മെന്റ്, സ്കീമ, അസിമിലേഷൻ അക്കമഡേഷൻ, കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസത്തിന്റെ ഫാദർ ആണ്. ഇത് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ്. സ്കഫോൾഡിങ് അറിയാം. സ്കഫോൾഡ് ചെയ്യുക. ZPD, very good. Last question. And scaffolding is the practical application of Vygotsky's concept, zone of proximal development. It is the temporary support provided by a more knowledgeable other, like a teacher, facilitator, to help a learner to task they could not be alone. Study this. And the last question is this. A test that aims to find out a student has learned from specific course instruction is called proficiency test, diagnostic test, aptitude test, achievement test. Last question ആണ്. A test aims to find out student has learned specific course instruction is called, yes,
The last question is എന്താണ്? Achievement test. Achievement test. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് 80 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. 8 മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. 8 മൊഡ്യൂൾസിൽ നമ്മൾ 10 വീതം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഈ കഴിഞ്ഞ 2.5 മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 80 ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്നോടൊപ്പം ഇത്രയും നേരം ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഭംഗിയെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ഇനി ഇത് 2ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. ഇനി ഞാനൊരു 8 ക്ലാസ് കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കും. സമയം ഞാൻ പറയാം. ഇനിയിപ്പം ഫ്രൈഡേ ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് നേടാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്കൊരിക്കലും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഇത്ര പരീക്ഷ വരും, ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? നിങ്ങളെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഈ മൊഡ്യൂൾസുമായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും. അങ്ങനെ പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് 20-ന് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റായി നിങ്ങൾക്കറിയാം, എനിക്കറിയാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിൽ നിങ്ങൾ പോകും. അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും നോക്കുക, ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 21 പോയംസ് ആണുള്ളത്. പോയം ശ്രദ്ധിക്കുക, പിന്നെ പ്ലേസ് ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ്, മൈനർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടി നോക്കണം. എന്താണ് ക്ലോസ്, എന്താണ് ഫ്രേസ്, എന്താണ് നൗൺ ക്ലോസ്, എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ക്ലോസ്, ആഡ്വർബ് ക്ലോസ്, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതിന് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെഷൻ വെക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാർട്ട് 1, അതായത് പാർട്ട് എയിലെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് 80 ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ വേണം. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇത് പല ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾ പോലെയല്ല. ഇത് വളരെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ മറ്റ് ക്ലാസ് ഒരു 80 ചോദ്യവും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ചെയ്യും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാവർക്കും പ്രെപ്സ്കെയിലിൻ്റെ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. നന്നായി പഠിക്കുക. ഓക്കെ. Okay.